Hello guys, hello. Welcome to Aboywithheadset. Camera machi chat. Okay. Hi sis, Wang, welcome to the stream. Thanks for the link sis. Debot bro, Wang, welcome to the stream. Alla ball vela bala. Okay. Gaming gamer, hi bro, Wang, welcome to the stream. Okay. அம்மா ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆனா இந்த நேரத்து வந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் sis. ஆர்ஆர் கேம் மூலமும் வந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கும் டெத் ஸ்டாண்டிங் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். இந்த கேம் வந்து இன்னும் 6 hours கேம் பிளே இருக்குது கைஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு 6 hours இல்லை 7 hours கேம் பிளே இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு ஆஃப்லைன் மோடில் ஆடுறனால தான் இவ்வளோ நேரம் இழுக்குது. ஆன்லைன் மோட் ஆடினோன்னு வைங்களேன், மற்றவங்க வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ராவல் பண்ணியிருக்கலாம். நம்ம ரியலாக டஃப்பாக இறங்கி ஆடிட்டு இருக்கோம். சரி வாங்க நம்ம கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டாச்சு சிஸ், நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? நேற்று வண்டலூர் இது போயிருந்தீங்களா? ஆஹா சூப்பர். சிந்தியா சிஸ் சாய் வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வேர்ல்டு வார் 2க்கு வந்துட்டோங்க கைஸ். ஈவன் எப்படி சொல்கிறாங்க, சாப்பிட்டாங்க ஒரு சூப்பர் சிஸ். இப்போ போய் குளிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. வந்துடுறாங்க. நம்மளோட பொருள் அங்கங்கே கிடக்குது. அம்மா அப்படி சொல்கிறான். வந்துட்டோம். அவன் இருக்கிற டெட்மேன் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டான் கைஸ். இந்தாச்சு போய் ஒரு 20 minutes வந்துடும். ஓகே ப்ரோ, ஓகே. எதிர்க்க போகணுமா? சூப்பர். இடமே சரியில்லையே. ஆஹா, பிளாஸ்டிக் ஆகுதுப்பா. ஹிட்லரை கேட்டதா சொல்லுங்க. நான் ஹிட்லர் மாதிரியே ஒரு கேரக்டர் இருக்கான், லைட்டாக சிம்லராக பார்க்கறதுக்கு. ஹஸ்பண்ட் வந்து காம்போஸ் போனா நம்ம போய்க்கலாம். டெட்மேன் எங்கே போனாலும் தெரியுது. குழந்தைல சத்து கேட்குது. பிபி இங்கே தான் இருக்கு போல. கூப்பிட்றாங்க கைஸ், இங்கே இருக்கிறாங்க கைஸ். அவன் வந்துட்டேன்.
பிபியை கொடுத்துட்டு போலாம். இந்த வேலை கேப்ல வந்தது. எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் ப்ரோ. ஹிட்லர் கிட்ட வர ஆட்டோகிராஃபா ஹீரோட பழிப்பானே தெரியல. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. அவனார போய் கூப்பிடணுமா? ஏறுப்பா. வந்துட்டாங்க மிஸ்ட்ரி மேன் நினைக்கிறேன். பெல் அடிக்கிறாங்களா? இங்க தான் இருக்கிறான். எவ்வளோ ஃப்ளைட் போகுது பாருங்களா. கண்ணு திறக்குது. ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி வலையை கட்டி பத்துக்கிறாங்க சேந்தக்கு. அதான் கம்பியில் வலையை கட்டி பத்துக்கிறான். எல்லாத்தையும் ஸ்பான் பண்றானே கைஸ். ஆனால் இவன் தான் அந்த மெமரிஸில் வருவான். அந்த குழந்தையோட அப்பா இவன் தான் நினைக்கிறேன். மெமரிஸில் இவன் தான் வருவான். நீட்ட கன்று வர இல்லையே. நார்மல் கன்று தான் இருக்கு என்கிட்ட. சூப்பர் கன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ரவுண்ட்ஸ் வச்சு போங்க. இதெல்லாம் பிளட் லாஸ் ஆகுமா? என்ன இது? டால்பின் வேல்லாம் இருக்கு. பார்த்துட்டாங்க. தலை இல்லாம இருக்கிறான். ஐயோ பயங்கரமான பிளட் லாஸ் ஆகுது.
இந்த பூச்சி வர இல்லையா என்கிட்ட? போச்சு சூப்பர். குழந்தை ஆறாள் இது. ஏன் ப்ரோ நேரத்தோட லைவ் போட்டி? அது வாசிஸ் நான் நைட் ஷிஃப்ட் போயிட்டு இருக்கேன்ல. நேற்று வந்து வீடியோ எடிட் பண்ணால் லைவ் வர முடியல. கிரனேட் ஒன்று இருக்கு. ஐயோ அவனும் வந்துட்டான். அந்த பெல் அடிச்சா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது. கால் ஆஃப் டியூட்டி ப்ரோ. பாப்பா அழுவுது. பாப்பா அழுவுறது நான் கவனிக்கல சிஸ். அவனோட பிபி வேணுமா? மை டியர் பிபியா? என்னோட பிபி டைம். எங்க இருக்கிறானுங்க? ஐயோ கைஸ், TN Madra hi bro, welcome to stream. Pop follow this is. ஒரு இடத்துல நிக்கிறான், இங்கே தான் அவன். பாடுறா எட்டி பாடுறான், எட்டி பாடுறான். எட்டி பார்க்க மாட்டான். Welcome to Aboywithheadset live stream. Thank you bro, thank you. Friends call பண்ணி இங்க ghost உங்களை அட்டாக் பண்ணு. We need reinforcements. Get back out there.
கோஸ்ட் வருவாரா? பிளட் பேக் எம்டியா? இதை போட்டுடலாம். யூஸ்ட் 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 யூஸ்ட். இப்போதாங்க எனக்கு பிளட் பேக்கோட யூசேஜே தெரியுது. இவ்வளோ நேரம் இது எதுக்கு நான் இந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன். இப்போ தான் இதோட யூசேஜ் தெரியுது. இந்த கன் யூஸ் பண்ணால் நம்மளோட பிளட்டு காலியாகும். இந்த பிளட் பேக் வந்துட்டு ஒரு அடிஷ்னல் பேக் மாதிரி வருது. ஒரு நிமிஷம் கைஸ். My dear. Where's my baby? ஹலோ 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 ஹலோ. கால் ஆஃப் டியூட்டியில் ஒரே இடத்துல இருந்து ஷூட் பண்ணிடுவான் ப்ரோ. அதான் மூமெண்ட் கொடு. கால் ஆஃப் டியூட்டினா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்துட்டு தேர்ட் பர்சன்னால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. பிளட் கன். ஆமாம் ப்ரோ, கரெக்டாக சொன்னீங்க. பிளட் கன் தான் இது. எடுத்து வச்சுக்குவோம். எவ்வளோ எடுக்கிறானா தூ அவ்வளோதான் எடுக்கிறான். ஐயோ, ஆள் அனுப்பிச்சு விட்டானே. ஆட்கள் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. வேற எங்கன்னு சொல்றான். எடுத்துக்கூடா. இதுதாங்க ஈஸ் வேணும் நமக்கு. இந்த பூச்சி இருந்தால் நம்ம வந்துட்டு பிளட் ஏறும். பூச்சி அக்கா வந்து பூச்சி தருவாங்க. பூச்சி அக்கா இப்போ இல்லை, நம்ம தான் பூச்சி எடுத்து சாப்பிடணும். I need backup. Open fire. ஆர்மர் பிளிக் கிடைச்சிருக்கு. ரீல் பார்த்தீங்க? பார்த்தேன் ப்ரோ. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பார்த்தேன். எவ்வளோ நாள் எடுத்துப்பா முடியே. நம்ம இப்போ எங்கே போகணும்? சர்ச்சுக்கு போகணும். ஷார்ட் கன்னி கிடச்சிருக்கு. அசால்ட் ரைஃபிள் லெவல் 2.
மை டியர் பிபியா என்னோட பிபின்ற எவ்வளோ எடுப்பாங்க ஐஸ் இதை 9999 எடுக்கலாமா 999 எடுத்து வச்சுக்கலாமா ஐஸ் இது ஓகே ஷார்ட் கன் வச்சுப்போம் ஓட வேண்டிய தாங்கமேட்டு சர்ச் எங்க இருக்கு வந்தவழி மாதிரியா இருக்கு கைஸ் அதுதானே சர்ச் மிஸ்டர் மேக்ஸ் தமிழ் கேமிங் ஆய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் Open fire. பா எவ்வளோ பவராக இருக்கு ஷார்ட் கன் எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே We need reinforcements. Move, move, move. வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குது எங்கே இருக்கான்னு தெரியல நான் சிரித்த லைவ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ மை பிசி டிரைவர் ப்ராப்ளம் எனி ஐடியா என்ன ப்ரோ பிரச்சனை ஆகுது என்ன ஆகுது I'm back on, boys. இங்கே எங்கேயாவது இருக்கானா கேம் இன்ஸ்டால் ஆக மட்டும்தான் கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர் வேணா அப்டேட் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ என்விடியா கார்டுனா ஓ கைஸ் நீங்கள் எல்லாரையும் அடிக்கணும் போல ஓ இவனை மிலிட்ரி ட்ரெஸ் போட்டு தான் கைஸ் நம்மளை சுட்டு இருந்திருக்கா அவ்வளோ நேரமா நான் நார்மல் ஆள் போலன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கேன் எல்லாரையும் கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ என்விடியா கார்டுனா வந்துட்டு ஜி4 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அது இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயே அப்டேட்ஸ் வந்துடும் இவனுங்க ஹியூமன்ஸா ப்ரோ ஹியூமன்ஸ் கிடையாது இவனுங்க பிடிஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இவன் ஹியூமன் தான் நினைக்கிறான் இவன் ஹியூமனாக இருந்து பிடிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறான்
காஷன். ஏய், ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்தில் வருவானா? என்ன சார் சொல்கிறீங்க? ஏதோ மெமரி வருது. விட்டாங்க அவனை. ஆல்ரெடி கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர் அப்டேட். அப்புறம் என்ன ப்ரோ, என்ன காட்டுது உங்களுக்கு கேம் ஏற்றும் போது? என்ன காட்டுது? டைரக்ட் டெக்ஸ்ட் இருக்கும். டைரக்ட் டெக்ஸ்ட்ல ஏற்றிட்டீங்களா? டைரக்ட் டெக்ஸ்ட் 11 அது இதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணும். அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஎல்எல் ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. இவன் கேஷினோ ராயல்ல ஜேம்ஸ் பாண்டோட நடிச்சு. அப்படியா? எல்லாருமே ரியல் லைஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. எந்த கேரக்டருமே புதுசாக உருவாக்கல கைஸ். ப்ளூ ஸ்கிரீன் எரரா? எல்லா கேமுக்கும் ஆகுதா? ஏய், சொல்ல என்ன விஷயம்? Lou? Lou? How's little Lou doing? ஆமா ப்ரோ, அந்த ஆள் தான் இங்கே பார்த்த மாதிரி No response. சொல்லிட்டே இருந்து. Well, look at that. நான் போய் பார்க்குறேன் Child's taking a shine to me. ப்ரோ. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லாமல் கேம் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்களா? You two were out cold. ஒர்க் ஆகுதான்னு so I had பார்த்தீங்களா? you brought here. கிராஃபிக்ஸ் You were கார்டு right. Whatever you did back there போயிடுச்சோ? returned us to our own world. எனக்கு சரியா தெரியல ப்ரோ, பார்த்தா தெரியும். I put your cargo and gear in your private box. நீங்கள் நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு கமெண்ட் Slept பண்ணுங்க. for a whole day, you know. டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு Slept like the லிங்க். dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him, because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. கைஸ், அவனை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க. அவனும் நம்மள மாதிரி ஒரு And people did. இந்த டூம்ஸ் இருக்கிற ஆளு கைஸ். And pretty soon அவனாலே இந்த மாதிரி நம்ம செத்துட்டா வந்துட்டு இந்த Bridges too. வாய்க்குள்ள வந்து குழந்தை வந்து உயிரோட வந்துடும். அந்த மாதிரி வர முடியும். Responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman.
They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President அவனும் வந்துட்டு இந்த அவனோட குழந்தைக்கு வந்து லூன் பேர் வைக்கணும் தான் நினைச்சானோ. She talked நம்மளும் about இந்த you all the குழந்தைக்கு லூன் time. தான் பேர் வச்சிருக்கோம். He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. ஏதோ போட்டோ காமிச்சான் நம்மளோட போட்டோ. இதுவே நம்மளா இருக்குமோ. I told you before about my இந்த boat. குழந்தையே நம்ம தான் சொல்றோம். 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. ஏய் சிவனே உருவாக்கப்பட்டவன் சொல்றாங்க. எஸ். Puppet. No car. A dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No After mother, life, no beach, no mother. afterlife, no beach. கைஸ் இவன் வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டவன். You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it. Because I knew you were coming for me. I've never felt that before. என் தலையில பாருங்களா. இப்பதான் தெரியுது எனக்கு. Anyone. ஸ்டிச்சஸ் மாதிரி போட்டுருக்கான். You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right. எப்ப bro அந்த பிபி Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on. Even I பெரிக்கோ was ஈஸ்ட்ல எக்ஸ்பென்சிவ் டார்கெட் என்ன ப்ரோ? மறந்துச்சு. Oh, that. டைமண்ட் ஒன்று வரும் அதான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. டைமண்ட் மாதிரி ஒன்று It's வரும்னு an நினைக்கிறேன். old dog tag. US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was U.S. Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. ஆர்மி கைஸ் இவன் ஆர்மில இருந்திருக்கான். Well, that's all I've managed to dig up so கிளிஃபோர்ட் far. கிளிஃபோர்ட் அவன் பேர். You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. இப்போ வந்துட்டு நம்ம வெளில நின்று பேசினாலும் கன்வர்சேஷன் வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டான். அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிட்டான் போல. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs. இது வாழ் தர போறான். இது குடிச்சா எப்போ ப்ரோ அந்த பிபி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்பாட்டில் வந்துடும் ப்ரோ. குழந்தை வந்துட்டு வளர்ற மாதிரி காமிச்சிடறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்பாட்டில். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் எண்டிலே காமிச்சிடுவாங்க நினைக்கிறேன். குழந்தை வெளில வர மாதிரி இன்னொரு மெமரி வருது. அவன் ரோபோட்டான்னு தெரில. ஆனால் வந்துட்டு அவன் ஹியூமன் பீயிங் கிடையாது. அவன் வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்கப்பட்டான். Don't want to repeat of last year. இது யாரு? I'm so sorry. I didn't know we were that.
bridges ID. Verifying நம்மகிட்ட நாங்க எதுவுமே இல்ல. clear. All weapons will... Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edge Knot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you ஐயோ ஃபுல்லா அந்த இது the chiral network அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆகி போட்டுருக்கு போல. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. அங்கதான் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்களா? அவ்வளவுதான் guys, கிட்ட வந்துட்டோம், கேம் கிட்ட வந்துட்டோம். Across the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. இன்னும் ஒரு இடத்துல கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் அங்க போன்றான். Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the Nice, contacts you yeah. took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. இது மெயின் மிஷனா இல்லனா மெயின் மிஷன் மட்டும் கொண்டு போயிடலாம். Could prove instrumental in helping மெயின் மிஷன் எடுக்க கூடாது overcome guys. the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். மீதி எல்லாமே பைக்ல இருக்கு guys. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Milligan's special. இவங்க வந்துட்டு அந்த கிரேச்சரா மாற மாட்டாங்க. வரி பண்ணிக்காதன்னு சொல்றாங்க. Funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Order assigned. Weapons restrictions lifted. லெவல் 1 வேணாம், லெவல் 2 வேணும்.
இப்போ நம்மளால அங்கே போய்க்க முடியும். இது யாரு ப்ரோ மறுபடியும்? நம்ம ஒருத்தவங்களை ஆல்ரெடி கூட்டிட்டு போனோம்ல சிஸ், அவங்க வந்து இப்போ இறந்துட்டாங்க. இப்போ அவங்களோட பாடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஸ்கெலிட்டன் லெக்ஸ் எக்யூப் பண்ணலையா? சூப்பர். இப்போனால அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் கைஸ். டேரெக்டாக அந்த இடத்துல போகலாம். பார்த்தீங்களா? எப்படி இறந்தாங்க? நம்ம வந்துட்டு அந்த அவங்களுக்கும் அந்த பிபிக்கும் இருந்த கனெக்ஷனை கட் பண்ணிட்டோம் சிஸ், அதனால இறந்துட்டாங்க. இப்போ அவங்க வந்துட்டு இறந்தாங்கன்னா இறக்கல. இப்போ இவங்களும் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு இந்த பாடி கொண்டு வந்தாங்களா? இப்போ நமக்கு வந்து இந்த பாடி கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்களா? அவங்க பேர் வந்துட்டு லாக்னே. இவங்களும் அவங்களும் வந்துட்டு ஒரே இப்போ ஒன்றாகிட்டாங்க. அவங்கக்குள்ளே தான் இவங்க இருக்காங்க இப்போ. சூப்பர். டெய்லி ஒரு காப்பி ரைட் வருது கேம்னால. இந்த ஆஃப் பண்ண முடிஞ்சா நல்லாயிருக்கும். இல்லை கைஸ், இதெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. ஜிப்லைன் நல்லா இருந்துச்சு. ஆமாம் சிஸ், அது வந்துட்டு அங்கங்கே பில்ட் பண்ணிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ஸ்பீடாக போகிறதுக்கு. விகாஸ் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டெலிவரி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம டேஞ்சரஸான பிளேஸ்க்கு போக போகிறோம். ஒருத்தவங்க 5 ஸ்டார் போட மாட்டானே. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க விகாஸ் ப்ரோ? ஸ்டடீஸ் கேம்பிங் போகுது. Registered. Awaiting Cupid connection. 15வது லைவ் சூப்பர் சார். நானும் இந்த கேம் முடியன்னு பார்க்குறேன். ரொம்ப பெருசாக இருக்கு ப்ரோ. 40 hours ஸ்டோரியா அந்த கேம். டிடிஎன் கோவா ஐ ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். டுடே ஒர்க் போகலையா? இனிமேட் தான் ப்ரோ. நைட்டு 9 o'clock தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். Thermal pad. Please proceed into the facility.
facility with a cadaver. Good work. இது எது மாதிரி ஸ்டோரி? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நல்லா இந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு நார்மல் ஸ்டோரி கேம்ஸ் மாதிரி கிடையாது ப்ரோ. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவாக எழுதிருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் ப்ரோ. அண்ணன் நல்லா இருக்கான். அண்ணன் சாப்பிட்டான். அண்ணா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவன் இன்னைக்கு வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு சீக்கிரமாக லைவ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா எதனா ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டு நைட்டு ரெகுலராக வர மாதிரி நாளும் பண்ணுவான். அன்டில் ரெசரக்ஷன் ரிசர்சிட்டேஷனா டைமிங் கொடுது கீழே பாருங்க ஈஸ். டைமிங் Hard, man. Administering shock. Stand clear. என்ன ப்ரோ சவுண்ட் எக்கோ அடிக்குது கேம்? அது நான் தான் மைக் காட்டிட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் சிஸ். எபிசோட் 8 ஆட்மன் 15 எபிசோட் இருக்கு மொத்தம். எபிசோட் 8ல இருக்குண்ணா. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Please, lay her down there. Still no sign of them. பயமா பண்றாங்க. இஸ்வித்தலாம் காட்றான். You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. செத்து உயிர் போல போனாங்க. ஒரு நாளைக்கு 60 வாட்டி சாவானா? 21 நிமிஷத்துக்கு வந்துட்டு செத்து போயிட்டு திருப்பி வருவானா? This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. இவ்வளோ டிஸ்ட் இருக்கானா? செத்துட்டா அந்த பீச்சுக்கு போவாங்க. பீச்சுக்கு போயிட்டே திருப்பி வந்துருவானாங்க. அதான் அந்த பீச்சுக்கு போயிட்டு தான் அந்த மான்ஸ்டர் கிரியேச்சராக மாறுவாங்க. அந்த பீச்சில் தான் அந்த கிரியேச்சர்ஸ்லாம் இருக்கும். அதனால தான் அந்த கிரியேச்சர்ஸ்லாம் நம்ம அட்டாக் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி கருப்பு கலர்ல தண்ணி ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தீங்களா? The doctors called it myocardial cordiphomia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartwent's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, heart-shaped I heart came to வச்சிருக்காங்க. terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. 20 minutesல வேற சொன்னாரு. 3 minutes at a time and search for them. இப்பதான் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாரு நினைக்கிறேன். Day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. அவன் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவன் ஃபேமிலி கூட எப்படி திருப்பி சேர்றதுன்னு. Toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while they started calling me the beach scientist.
Hartman. I'm glad we could have this conversation. Hartman. Heart shape art இருக்கனால Hartman. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. Like கொடுத்துட்டே இருக்கு. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. பீச்சுக்கு போயிட்டு வரோனா 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா? One beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பீச் தான் நாங்க ஆனா இவனுக்கு வந்துட்டு அப்படி கிடையாதா? இவன் வந்துட்டு மத்தவங்க பீச் கூட போக முடியுமா? Part of mine made it possible. ஸ்டோரி பயங்கரமா கிரியேட் பண்ணி All வச்சிருக்காங்க. I know is that I will. அதான் அவங்க வந்துட்டு அந்த பீச்ல தான் இருக்காங்களா அவனோட ஃபேமிலி. Even if my every visit. இவன் வந்துட்டு இன்னும் தேடிட்டு இருக்கான் போல. கண்டுபிடிச்சானா இவனும் இறந்துட்டு சேர்ந்துருவான் போல அவங்க கூட. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself. 2 நிமிஷம் பேசுவாங்க. 2 நிமிஷம் கழிச்சு செத்து போயிடுவான். Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls. Bro in the game lead Walking Dead series-ல இருக்காரு bro same. same. It's just a corridor. அவர்தான் சிசுரு அவர்தான். Which they pass on the way to the other side. But if regret, Darley Dixon இந்த கேம்ல அந்த கேரக்டர் பேர் இருக்கும். இவரோட ரியல் நேம் வந்துட்டு நார்மன் ரீடஸ். They may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. No, 2 நிமிஷம் பேசுவோம். Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling his strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. எக்ஸ்ன்றவன் தான் அந்த enemy. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3. திருப்பி வந்து வெயிட் பண்ணுன்றாங்க. 1. எல்லாம் காலி. இந்த ஆர்ட்மன் கூட எங்கேயே பார்த்த மாதிரி இருக்கு இவருவான. அவனை ஜூம் பண்ண முடியாதா? என்சி வெளில போலாம்.
பாருங்க ஒரு செத்த மாதிரி இல்ல தூங்குற மாதிரி. 3 நிமிஷம் நமக்கு ரெஸ்ட். 3 நிமிஷம் கழிச்சு வருவாரு. சுத்தி சுத்தி பார்க்க வேண்டியதான். ரியலாவே உட்கார வச்சிட்டாங்க பாருங்களேன் அந்த 3 நிமிஷம். இந்த அவர் கிளாஸ் ஜூம் வைக்கணும்னு பார்க்குறேன். டைம் ஓடுதா ப்ரோ? ஆமாம், ஓடுது பாருங்க. அவ்வளோதாங்க, இன்னும் 1 நிமிஷம் தான் கரெக்டாக. 15,000 லைக் வாங்கிடுச்சு. பவர் கிளாஸ் எப்படி கீழே இருந்து மேலே போகுது? இந்த கேம்ல எல்லாமே விசித்திரமா இருக்கு. நான் அதை தான் ஜூம் வைக்கணும்னு பார்க்குறேன், வைக்க முடியல. ஃபர்ஸ்ட் வந்தது இப்போ வர மாட்டேங்குது. டெக்னாலஜியா. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 வந்துட்டான். No luck. Visit 218,550. Wow. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before. எல்லாமே 21 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிருவாங்க guys. கரெக்ட்டா சாகர டைம்க்கு வச்சிருக்காங்க. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city.
when it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst. But the shockwave knocked இந்த வாய்ட் அவுட் நடக்கும்போது யாரெல்லாம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா நடக்குது. மாமா வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருப்பாங்க. இவனும் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்கான். ஆஸ்பத்திரிக்காக. அவங்களுக்குலாம் விசித்திரமா நடந்திருக்கு பாத்தீங்களா? இறந்தவங்களாம் தான் ஸ்பீச்சுக்கு போவாங்க. The people who died in the 2 void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! ஆர்ட் கலர்ல ஆர்ட் ரத்தம். No! Don't go! Please! Don't go! திருப்பி உயிரோட வந்தான். The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my 21 நிமிஷத்துல வந்துட்டு என்ன ஆயிருக்குனா It's my damned heart. ஐசியூல இருந்த ஜெனரேட்டர் வர்க் ஆயிருக்கு. அப்புறம் அந்த ஒரு மிஷின் பேர் சொன்னா பாருங்க, டி ஏதோ ஒரு சொன்னா, அது மூலமா அந்த அந்த ஆர்ட்டுக்கு ஷாக் அடிக்கிற மிஷின் நினைக்கிறேன், அது மூலமா உயிர் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதான் கரெக்டா 21 நிமிஷத்துக்கு கழிச்சு வந்திருக்கு. அதனால 21 நிமிஷத்துல செத்து போறான். I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though. Even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? என்னாச்சு? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. திருப்பி சாக போறான். You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's strata அது திருப்பி உயிர் அவனுக்கு உயிர் வரும்போது இந்த கண்ணுல தண்ணி வரும். One that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all அழுகுறதே வந்துட்டு ஒரு இது, அதுக்கு ஒரு தியரி வச்சிருக்காங்க இந்த கேம்ல. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. இந்த கேம் மூவியா இருந்துச்சுனா பயங்கர ஹிட் அடிக்கும். Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the எதுக்கு அந்த ஆர்ட்மன் கீழ தள்ளி present, விட்டாங்க? building the future. She was careful to impress that upon us before she. அது சும்மா காட்டுறாங்க சிஸ், அவனுக்கு உயிர் வரது அப்படி காட்டுறாங்க. Putting you on mute. அவனுக்கு உயிர் வரது அப்படி காட்டுறாங்க. We began to observe unusual. இப்போ வந்துட்டு யாரன இறந்துட்டானுங்களே, அந்த கீழ அந்த கிரியேச்சர்ஸ் வந்து பீச்சுக்கு இழுத்துட்டு போய்டும். அதே மாதிரி உயிரோட வந்துட்டா கூட அதே மாதிரி இழுத்துட்டு வந்து விட்டுறோம் போல. Spreading, consuming. அதான் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க. As well as a chiral way station.
The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கேம் பாதியிலே முடியும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல தான் மீதி பிளேசஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். Still a not. ஏன்னா கேம் பிளே ட்ரைலர் விட்டுருக்காங்க. கேம் பிளே ட்ரைலர் பயங்கரமா இருக்கு. அது கேம் ஆனே தெரியல, அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு கிராபிக்ஸ். அதுல வந்து நியூ பிளேசஸ்லாம் இருக்கு. We can get back to the important job. Death Stranding 2 பயங்கரமா இருக்கு போது கைஸ். அதுல வந்துட்டு இங்கே எடுத்து போயிட்டான். பாத்தீங்களா தரையெல்லாம் இதுவா வச்சிருக்கான். The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. ஆகாஷ் சுரேஷ் ஐ ப்ரோ வாங்க. இன்ட்ரஸ்டிங். Sam, you heard him. You can grab the order at it. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo அது சும்மா ஃபன்னுக்காக வச்சிருக்காங்க சிஸ். I recommend you save her for last. That way you can finish. சாகும்போது அந்த பாட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டா அவன் எப்போ சாகுறானோ அந்த பாட்டு ஓடும். அது சும்மா இப்படி திருப்பி விட்டு இது பண்ணு. Come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. அந்த ஆர்ட் எதுக்கு பிரேக் ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்துட்டு அவன் நம்ம கூட பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு லைக் கொடுத்துருப்பான் பார்த்தீங்களா. 20 லைக் கிட்ட கொடுத்துருப்பான். அந்த லைக் எல்லாமே இப்போ போயிடுச்சு நம்ம அது பண்ணனால. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The strata he was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. But in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations.
especially useful when traversing snow-capped mountains. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. பாம் வச்சிருக்கேன் எவ்வளோ பொறுமையாக போக முடியும் போகணும் கைஸ் பாம் எங்கே டெலிவரி பண்ணும் பாம் அங்கே டெலிவரி பண்ணுமா ஆர்ட் ஷேப்பில் பீச் பார்த்தீங்களா இங்கே தான் ஆர்ட்மெண்ட் இருக்காரு Sam. Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. Vibrational damage. The 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that VTs are sighted here more frequently. கைஸ் நிறைய கிரேச்சர்ஸ் இருக்குன்றானே எப்படி நான் போவேன் Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. பிரச்சனையே பாம் எடுத்துட்டு போறதுதான் பட்டானுங்க அவ்வளோதான் Good to have you back. Couldn't have made it this far without you. நமக்கு கன்னுக்கு பின்னாடி வேணும் கைஸ் வரானே 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 வரானே
வம்ச குத்துரு வாயே சொல்லிச்சு அவ்வளோதான். போர்ச்சுகீஸ் எப்படி கொண்டு போக போறேன்னு தெரியல. Easy. வாம் வேற ஒடிஞ்சிடும் போலியே. Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever? Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. His doom's ability seemed to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. இந்த வண்டியில அந்த கேம் ஆட முடியாது சிஸ். You came all this way. வேற வழியே இல்ல. I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. நல்லா இருக்கு வண்டி. இந்த மாதிரி பாம் கொண்டு போகும்போது தான் கஷ்டமா இருக்கு. Death, extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the model. வண்டி காம்பாக்ட்டா இருக்கும். அத பாருங்க. நின்னத்துல வீலிங் அடிப்பேன். வீலிங் அடிட்டே சுத்துவான். Struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCall. சார்ஜ் போட்டு வச்சு போலாம். நார்மல் வைப்ரேஷனுக்கே இதுவாகுது. வந்துட்டானு என்ன போல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க? அது வந்து எனக்கு பக்கத்தில் இல்லைங்களா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட இதுதான் பைக்கோட பேட்டரி. இது காலி ஆயிடுச்சுன்னா வண்டி நின்றோம். அது வந்து ஜென்ரேட்டர் நான் கிரியேட் பண்ணது. அந்த போல் வந்து ஜென்ரேட்டர் ஆக்ட் ஆகும். பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணி விட்டுரும். இந்த நம்ம இப்படியே போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே போயிடலாம். சூப்பர். முன்னாடி நிற்கிறாங்க. ஐயோ என்ன கழிச்சு இது ஆரஞ்சு கலர்ல இது. போச்சு போச்சு போச்சு. டாக்டரா? சூப்பர். அவ்வளோதான். ஐயோ
லைட்டாக வைப்ரேட் ஆனதுக்கே டேமேஜ் ஆகணும் எப்படி கைஸ்? நேற்றுக்கு போலுங்க ஓட்டுறேன். இந்த இடத்துல ஸ்லோ அதிகமாக இருக்கு சார். ஆமாம், Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. அண்ணன் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஐ திங்க் ஐ எம் ஹியர் அட் டென்டா ஸ்ட்ரீம். இல்லை ப்ரோ, 5 மணிக்கு தான் முடிப்பேன் நினைக்கிறேன். Delivering cargo. Sam Bridges. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, Thank God for that. I was ஒரு worried you மெசேஜ் might not கைஸ் get here பார்க்க in time. வேண்டியதாயிடுச்சு. ஓகே, But then I've done nothing but worry of late. யாரு ப்ரோ அது லிஃப்ட் I've been கேட்கறது? haunted by those visions இல்லை of இல்லை, அது வந்துட்டு that இவர் தான் stuff. இந்த மாதிரி இந்த சைடு ரோட் The இருக்கு, nightmares down to போர்டு போட்டு நிற்கிறாரு. possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just like இன்னும் கொஞ்ச நேரம், suicidal stage. Dying's not 84 minutes an late. option. My இன்னும் கொஞ்ச research நேரம் is ஆடுவோம் ப்ரோ, nowhere 5:20 near வரைக்கும் ஆடுவோம். complete. நீங்கள் It's not just my life you're saving here. It's my life's work. இந்த பாம் டெலிவரி I பண்ண started to wonder பார்ப்போம். if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. டேனியல் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். அண்ணன் ப்ரோ, இந்த பாம் ஈஸியாக டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு எதனா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? ஏன்னா பைக்கில் சும்மா லைட்டாக போனாலே வெடிஞ்சிது. எனக்கு தெரிஞ்சு வெடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். இப்பயே வெடிஞ்சிச்சுன்னா எங்கேருந்து வரணும் தெரியல. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. கனெக்ட் பண்ணி விட போகிறோம். And just like that, I'm part of the UCA. With access to a treasure trove. சேஃபாக ஆட்டணும், ரிஸ்க் எடுக்காமல் கேரிங் பாம். materials. கார் இல்லையே, கார் காட்ட மாட்டேங்குது. Honestly though, I'm just கார் excited வந்துட்டு I enemy can கிட்ட தான் finally இருக்குது. share these findings with everyone. இல்லை, நான் எதாவது ரீஜன் எதாவது டிஸ்கவர் பண்ணாம விட்டேனா கார் மேக் Dating பண்ணுறதுக்கு? back 65.5 million years. Evidence of an ancient நடந்தே போயிடலாம். Death Stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. ஆ, This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure இந்த there? கைரல் We இது வந்துட்டு believe this எப்போயோ is the இருக்காங்க. source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of corellium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too.
That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of முதல் beaches. வெற்றி நன்றி கைஸ். In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these Aha. scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured points. that it is only a matter of time before ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ஜெயிச்சீங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டேன். ஜீரோ. that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. தெரியும்டா ஸ்டீம். அவ்வளோ தூரம் போனோம். ஏய் Thank you, Sam. Weapons restrictions lifted. Oh, right. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை என்கிட்ட. ஆஃப்லைன் மோட்ல ஆடிட்டு இருக்கும்.
அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் லக் இருக்கலாம் சிஸ். மான்சோல் ப்ரோ வந்துட்டு ஏதோ ட்ரிக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ப்ரோ. அவருக்கு மட்டும் வந்துட்டு கரெக்டாக வின் பண்ணுவார். அவர் அன்றைக்கி என்கிட்ட சொன்னார் ஒரு ட்ரிக் இருக்குண்ணா அப்படின்னாரு. எதனா பண்ண போகிறேன். ஆன்லைன் மோடில் கேம் will be ரொம்ப பயமா இருக்கு. மற்றவங்க பில்ட் பண்ணதெல்லாம் வருமா அதில்? இது ஒரு மாதிரி சேலஞ்சிங்காக இருக்கு. நல்லா இருக்கு. பைக்கில் ஸ்லோவாக போங்க. இல்லை ப்ரோ, பைக்கில் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வரேன். இந்த லைட்டாக எனக்கு குட்டி கல்லில் அடித்தா கூட அது ஒரு மாதிரி சவுண்டு கொடுக்குது. ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி அடிச்சிட்டேன். சரிங்க, அது கிட்ட தான் இருக்குது. கிட்ட வந்துட்டேன் ஆல்ரெடி. திருப்பி சீக்கிரமாக போகிறதுக்கு தான் நான் இது பில்ட் பண்ணிட்டேன். டிப்ளைன் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கூட போகலாம். ஐயோ, எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா கல்லுலாம் இருக்குது. ஆனால் பிளாக்காக இருக்கிற மாதிரி பில்ட் பண்ணிட்டேனே. டேய் டேய், எப்படி நான் கீழே இறங்குறது? கண்டெய்னர் டேமேஜ்டா. வேணாண்டா. மோபி ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்டீம். ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் பெட்லைன் பாட்டு இருந்தாலும் எப்படி ப்ரோ இருக்கு மூவி? அந்த மூவி பயங்கரமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பொறுமை பொறுமை. ஏய் வேகமாக போகாத. இப்படி இறங்கினா டேஞ்சர் கைஸ். கார்கோ கண்டெய்னர் ரூயின்டா. ஏஞ்சிரு.
Construction இங்க இருந்துடா. இந்த திக்ஷா மூவில வரமே பண்ணு. பைக்லயே ட்ரை பண்ணலாம், ஸ்லோவா போங்க, இன்ச் பை இன்ச். ஓகே ப்ரோ. ஏன் ட்ரெயின் சவுண்ட் வருது, அதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்குது. ஆன்லைன் ஸ்பெஷல் எங்கள் வீட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் 1 to 5 வரைக்கும் ஒரு நாளில் பார்த்தீங்களாப்பா. எங்கே போகிறேன்னே தெரில. மலை இருக்கானான்னு கூட தெரில எனக்கு. எப்படி டேமேஜ் ஆகுது பாருங்க ப்ரோ. இது எதனா கண்டெய்னர் ஸ்ப்ரே வச்சு ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா? உங்கள் காருக்கு டேமேஜ் ஆகிற ரீசன் நீங்கள் வச்சிருக்கிற பைக். பைக்கில் வச்ச டேமேஜ் கம்மியாக பண்ணுறீங்களா? ப்ராப்பர் அரேஞ்ச் பண்ண வச்சா டேமேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். நீ ப்ரோ ஏன் இப்படி பார்க்குற? லீவ் ப்ரோ கிராணி எஸ்கேப் டுகெதரில் புது அப்டேட் இருக்கு. நம்ம கிராணி விளாடலாம், ஐயா ஜாலி. நிதிஷ்குமார் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Thank you. ரீஸ்டோர் ஆகுது, சூப்பர். ப்ரோ இப்படி வச்சா கரெக்டாக இருக்குமா? அண்ணன் ப்ரோ Weapons restrictions lifted.
டார்க் ட்ரீமர் ஆய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Stretching my legs. இப்படி வச்சா கரெக்டா இருக்குமா? போய் பாமியை பஞ்ச் பண்றாங்க ஈசாவன். இது கரெக்டா இருக்கும்ல? இது கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல. எதுக்கு நான் இப்படி போயிட்டு இருக்கேன்? இதுதான் கைஸ் என்னோட லாஸ்ட் ட்ரை. பாம்பு வந்துச்சுன்னா அவள் தான். ஷோல்டர்ல பைக் வைக்கணுமா? ஷோல்டர்ல வைக்கணுமா? Sure. Carry on back தான் காட்டுது. Oh. பின்னாடி மட்டும் தான் இருக்கு. பாம் எனக்கு பின்னாடி ஒரே பாம் மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்கு. பாம் மட்டும் தான் பின்னாடி வச்சிருக்கேன்.
பாடி ஃபுல்லாக லோட் கிடையாது, பாம்பு மட்டும் தான் இருக்குது. அப்போ கூட சவுண்ட் வருது. Thank you. Weapons restrictions lifted. Shit. இதுதான் ப்ரோ கரெக்டாக என்ட்ரி. பாம் இப்போ வரசல இதுதான் கைஸ் என்னோட லாஸ்ட் ட்ரை. ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா இதோட லைவ் முடிச்சுக்கோம். ஏன்னா எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. வந்துட்டானுங்க ப்ரோ பிடி. தம்பி டியூஷனுக்கு வரும்போது எல்லாம் கேட்குற கமெண்ட் பண்ணிங்க. நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணீங்களான்னு கேட்குறாங்களா? நீங்கள் எப்போ பாப்பி ப்ளே டைம் விளையாடுவீங்கன்னு? பாப்பி ப்ளே டைம் இருக்குது சிஸ், பிளானில் இருக்குது. அந்த கேம் வந்து விளையாடுவோம் கண்டிப்பாக. அந்த கேம் வரும். ஆல்மோஸ்ட் ரூயின்டா.
தவறான ரூட் எடுத்துட்டேன் நீ. வேற ஏதோ கேம் விளையாடுற மாதிரி இருக்கு இந்த பாம்பை தூங்க. அதான் சிஸ் பார்த்தேன். வரேன்னு சொல்லுங்க அவங்க கிட்ட. கைஸ் நம்ம வந்துட்டு இதோட முடிச்சிக்கலாம். 2 hours கிட்ட ஸ்டீம் ஆகுதான். இதுக்கு மேலே நம்ம வந்துட்டு இந்த பாம் வந்து நாளைக்கு சப்ளை பண்ணலாம் கைஸ். நாளைக்கு போயிட்டு இந்த ஆர்டரை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி வந்துட்டு எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. நான் வந்துட்டு ஒரு வீடியோ வேறு எடிட் பண்ணேன். ட்விட்டரில் தான் பார்க்கணும். இதுக்கு பாடியில் வைக்கிறப்போ ஆக்சுவலி பாம் இடிக்காது. பாடியில் இருக்கிறப்போ இடிக்கல ப்ரோ. அந்த வைப்ரேஷன்லேயே வந்துட்டு வெடிஞ்சிது. சீக்கிரமாக இடிக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. பாடியில் வச்சா, பைக்கில் வச்சா கூட அந்த மாதிரி ஆகலை. பாடியில் வச்சா சீக்கிரமாக விடிகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. சரி ஓகே கைஸ், நம்ம வந்துட்டு இதோட முடிச்சிக்கலாம். இது வரைக்கும் பார்த்து எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம வந்துட்டு நாளைக்கு சந்திப்போம். இன்றைக்கி நைட்டு லைவ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். நைட்டு இல்லை கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே லைவ் இருந்தால் இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே கைஸ், பாய் எல்லாருக்கும். பை கைஸ், பாய். வண்டி வெளில விட்டு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. பேசாமல் ஜிப்லைன் வைக்க ட்ரை பண்ணு. அதுதான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணேன். நடக்கும் போது மழையாக இருந்தது, அதனால் விடிஞ்சிச்சுப்பா. பாய் ப்ரோ. அண்ணன் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. மோபி கிளிக்கர் ப்ரோ பாய். பாவனா சிஸ் பாய். நிதிஷ் ப்ரோ பாய். வேறு யார் இருக்கா? தேபார் ப்ரோ இருக்காரா? டார்க் ட்ரீமர் பாய் ப்ரோ. யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். டீம் பார்க்குற எல்லாருக்கும் பாய் கைஸ். பை சிஸ். பாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் பை.